onyana benu kuni. Intoni na le nkonzo kuni? Onyana babuzayo ne? Nithi ke ngumbingelelo wePhasika kuYehova owagqitha ezindlini zonyana bakaSrayeli eyiphutha ekubulaleni kwakhe amayiphutha wazihlangula izindlu zethu. Bathoba abantu bakubuda bahamba onyana bakaSrayeli bayakwenza njengoko uYehova wabawisela umthetho. Amen. Ngakho benu benibuza. Ngoba abantwana bayabuza phela ba confused ukuthi yini le ngoku kuthathwe omeza kuthiwe zani sizodibanela sizopakanyela okugusha ongaka onewaniye naphaya kusibanibani kuxheliwe naphaya so nxa benibuza onyana benu ukuthi yintoni le niyenzayo zenithi nina iPhasika kaThixo. Amen. Hallelujah. Bawuseke umthetho ba bahlale beyenza lento. Now yaba lisiko, yaba sesikweni ke ngoku lamayuda. Asikafiki thina sibe ngamaKristu. Yaba sesikweni lamayuda lento. Yenziwa kwaqhubekeka kusenziwa kanjalo abiminyaka 1000 years besenza njalo besithi bathi iPhasika sebephumile iphutha sebesezweni lika lapho uThixo ababeke khona. Kwade kwayofika imini yozalwa kaYesu isenziwa leyo nto. uYesu nxane 12 years. uYesu nxane 12 years. Simbone hamba nabazali bakhe ePhasikeni. Kulapho afika abuza imibuzo. Lithi iBhayibheli webuza imibuzo engaphezulu kokuqonda, phezulu kwe-age yakhe. Then abazali bacimba uhambile uphumile ePhasikeni wayekhaya bamshiya apho. Bathi bejika after 2 days bemkhangela ulahlekile akabonakali bafumana ukuthi uhleli nabadala abakhule ebandleni ubuza imibuzo yayiPhasika futhi nale. Babeqhubeka bexhela igusha kuxhelo. But now iPhasika yayingahambisani yayinga ukuxhela kwePhasika bekungafani nokuxhela kokucamagushelela izono. Because xa bakutheko Israyeli kunento ezeke okanye emzinami kukho into ezeke engathi wrong besisiya nomama kumbingeleli a priest. Amen. Sifike ku-chief priest. U-chief priest ke sifike siphethe igusha yethu. Then iqhelwa la gusha yethu. Ithi ngaqhelwa ichiswe igazi linyuke but yayingatshiswa yonke enye inyama yayishiyeka nje nomuntu kaNkulunkulu naye nje aziphumelele ukudibanisa nerice yakhe. Amen. That's why ubona kunalezi zinto namhlanje ekuthiwa ozithumo bani ziyathathwa ngabafundisi ziphelele phayana. Yiyo la minikelo eyayifika phayana ichiswe. Asisachisi lapha. Amen. Hallelujah. Now, igusha ngifuna ukubalisa ngoba amunye uzaba confused ba sive indaba yomyoyo sive kunendaba eka chief priest yombingeleli wayesenza njani yena. Then le ePhasika yona yayihamba njani. ePhasika yona yayisenzeka kanye ngonyaka ngeli xesha. Kwenzelwe bonke abantu same time. Amen. Amen. Kubulelwa uNkulunkulu. But kube khona le ukuthi family kukho into ezenzilezi wrong okanye siyilali yonke sikuyasa yonke zikhona izinto esikhala ngazo ukuthi then kuthathweke igusha ezithile zihanjiswe phaya kumbingeleli. Umbingeleli unendawo yakhe yesacrifice esingayibalisa ngomzekelo sithi yayindawo engaka. Amen. Umbingeleli ubengangeni oko apha kulendlu ubengena kanye ngonyaka engenela ukuzocamagushelela izono zelali yonke okanye zikaIsrael wonke. Nxa engena umbingeleli bebembopha ngamakhamandela abadala bebandla amba bambophe babopha amaketani apha umsuthu ameke sure ukuthi umfundisi ustrong ukuze khona if akaphumi within 6 hours bayazi ukuthi uswela ke ngoba ayithi
ngapha angene kathi anezinto ezirongo azenza angajiki. Bazawusaliketane ke ngoku batsaliketane babona sidumbu esi bakhuphele ngaphandle kungene omnye umbingeleli. Wathi ngena ngaphakathi ngoba ikhuselo leliyana elentempeli babengayazi abazalwane ukuthi intoni enzeka ngapha. Nje kwezinye indaba manje. Nina nikhulelwa ukuthola la khazula ikhuselo anikwazi ukuthi intoni ayisenzele. Isibingelelo kwakungaziwa ukuba intoni yayingapha nezithathe nento yonke eyayisenziwa ngapha ngabantu bakaNkulunkulu. Kwakukho ikhuselo elalikhavarishile. Umbingeleli yena afike nje athi chu ngaphansi batebotshwe ngamakhamandeni. Ukuze nxa ixetsha lakhe ngoba intoni ayenza nxa sengapha ezagusha ubhizi uthetha noNkulunkulu ngapha kwekhuselo. Uyathisa nokuthisa. Kubonakala ukuthi kuphela uphuma usithi beka ngaphezulu uthi kuyavuma. Uthi kuyavuma. Aphume esesitsho ebantwini ukuthi bantu endigqibile. USomandla uthi. Nxa iphume phila. Amen. Bakhona nababingeleli abangajikanga baphelela ngapha. Yiyo nto sithi thina le pulpit sometimes bingadlali ngayo indawo engcwele kaNkulunkulu. Bekungayi wonke umuntu ube ufika nanku umbingeleli. Ube ufika uthi mbingeleli lenze kanje. Umqalela inhliziyo yakho yonke. Ngifike emasongweni ngibingelele ebusuku lapho bengekho ndathatha andibolonga umuntu. Bathi ke nje unika. Ngicela le gusha yami uyendenzela uThixo andenzele inceba. Then umbingeleli akangeni before avume zakhe izono ngapha. Uqala vume zakhe uqala. Abe sethatha igusha yakho onushiyela ngapha. Uthatha igusha onushiyekile. Angene na igusha yakho ayubani kaSibani ndinikela ngegama what ayenze yonke lento. Then usho ukhululeke wawungangeni. Now uYesu ekufeni kwakhe emnqamlezweni ekuvukeni kwakhe kwabonakala lela khuselo lethempeli kusasa emvukeni kwakhe lihazukile. Batho babona okungaphakathi abantu ababengazi uba kwenzeka ntoni for millions of years. But for the first time they saw ukuthi intoni ngoba akusekho ndawo yombingeleli. Ngokukhona umbingeleli omiyo oziyelayo wena nawe uyafuna uyaziyela ulombingeleli. Lihlatshiwe iqhwane likaNkulunkulu wamazulu elihlatshelwe wonke umuntu. Now siyazingenela thina njengababingeleli abancinane. We have been promoted to a position of priesthood. Sonke sinababingeleli sihleli apha siyazingenela nje. Sesibathanda singena siphuma. Singena siphuma. Thank you Jesus. Amen. Bekuzimkhonza kudala. Uliba kapi? Kwakuzimkhonza kudala. That's why lamfazi xa efunyanwa nguYesu ekuleni uthi otamkhulu bethu bebekhonza kuleya ntaba athi ziza ufika insuku zokuthi abakhonzi benene bamkhonza Amen. Oh Nkosi yami. Khona. Abakhonzi benene bazamkhonza besenyameni nasenyanisweni. Amen. Is it just about us fun? I don't know what it means. Hey, I don't know what it means. But I see it. Khangela. Uyesu nxa efika ngalamini ngalaveki ezawunikela uqala abafundi ababili Luke 2 verse 41 lo cela umbhali Luke 2 verse 41 and 42 uqala abafundi ababili Luke 2 verse 41 and 42 uqala abafundi abayi-2 uthi abafundi abayi-2 uthi yena ndicela ukuthi ningene emzini enzangonisa wona go to the city edolobheni nizafika kulamzi
uyaprofeta mos akekho lapho Yesu nizafika kulamzi nibaxelela ukuthi inkosi ifuna indawo yotsha iphasika. Hallelujah. Amen. Inkosi ifuna indawo ezawutshela kuyo iphasika. Amen. Amen. No, it's not Luke 2 verse 42. It's Luke 22 verse 15. Amen. Luke 22 verse 15. Or from verse 15. Yeah. Luke 22. Now, inkosi ifuna indawo lapho ezawutshela khona iphasika. Uyabona uYesu naye ngokwakhe wayitsha iphasika. But now ngemini yokugqibela lapho watsha enye iphasika different. Engazange yaxhelwa kusha. Uhleli etafuleni nabafundi bakhe. Sela sifunde uLuke 22 verse 15. Luke 22 connected kakuhle. Sibona ukuthi yena uYesu wayithenja le phasika. Amen. Thank you Jesus. Luke 22 verse 15. Jesus. Yeah. Luke 22 verse 15. Luke 22 verse 15. Luke 22 verse 15. Lakufika ixesha uYesu uye kuhlala etafuleni enabathunywa bakhe. Waza wathi kubo, bendilangazelela kakhulu ukuyitya kunye nani lePasika, ndingekakuva ubunzima. Inene andithi basayidla konke, de ibe izalisekile kulawulo olutsha lukaThixo. 17. uYesu ke wathatha indebe wabulela, waza wathi, mthatheni nabelane ngayo. 18. Inene andisayi kusela kwiwindi yomdiliya, lude luthwase ulawulo olutsha lukaThixo. Amen. Okay, izifundele mina ku-10. Amen mama. Utheke yena kuwo yabonani nakungena kuwo umzi lo nohlangathezwa ngumuntu othwele umphanda wamanzi. Mlandeleni niye endlwini angena kuyo. Nothi kumnibindlu uthi umfundisi kuwe liphi na igumbi labahambi apho ndingadlela khona iphasika abafundi bami. Na uYesu yena akayitshanga iphasika ngale ndlela siqhele ngayo. Kwafunwa indlu, kwafunwa ihholo, kwabhukishwa. Amen. AmaYuda abengayitshi kanjalo iphasika. AmaYuda iphasika abeyitya ngokuxhela yonke lento kwenziwe ngalandlela esifunde ngayo ku-Exodus. Amen. But this time uYesu uthi makufunwe igumbi, hambani niyokhangela ihholo madoda. Into entsha engazange yaba khona. Iphasika idlelwa emaholweni. Uthi xa nifumene igumbi nimbuze umnini ukuthi kulapho ke okuzatshela khona umfundisi iphasika. Ababuzi ababafundi ukuthi igusha iphi, liphi ikhwane liphi, where is the lamb? Bathi sebehlele etafuleni kuthiwa nje ilast supper, kuyathiwa nje ukutya kokugqibela nje ntambama. Amen. Kubhakiwe kuyathiwa nje general. uYesu aphakame athathe isonka esesikhona esingalagwele. Asiphekeze athi tshanini. Bathi sebetshile athi lo ngumzimba wami enutshani. Ha. Umzimba womuntu. Thina sizotsha apha sizonwabisa siphumile phela Musa. Phela abanye babenziwa baphumile siphumile la. Kumele inkosi. Kwathiwa ngumzimba wami lo. Wawugqiba la drink yayilapha ngaphambili yagalela. Selani. Xa besela ligazi lami elo. Ha. Uyiva kanjani lento le? Umuntu akutshise igazi lakhe. Umuntu akutshise idrink. Ugqiba athi ligazi lakhe. Amen. Now, ngifuna ukufundele kuYohane 6 verse 53. Ubone ukuthi why uYesu wabatshisa lento.
wabathi isonka wathi ngumzimba wakhe, wabaseza idrink wathi ligazi lakhe. Why did he do that? John 6:63. Why ebatshisa isonka athi ngumzimba wakhe, abatshise idrink athi ligazi lakhe? Uyifumene? Right, full. Waza uYesu wathi kuwo, ndithi kuni, inene uba nithangani utye umzimba wakhe unyana woluntu, nisele igazi lakhe, aninabo ubomi. Ndithi kuni uba umuntu akawutyanga umzimba wonyana womntu asele igazi lakhe akanabo ubomi. Amen. Singaphinde le ndaba ngifuna uyi-understand. Uba umuntu akatyanga umzimba wonyana womntu aphinde asele igazi lakhe akanabo ubomi. Ha, singamavampire. No. Amavampire zulu. Hallelujah. Ayaphinde. Hallelujah. Uba umuntu akawutyanga umzimba wami njengonyana kaThixo ndinguYesu waselela igazi akanabo ubomi. Hallelujah. Now you will understand why the devil is killing people with abantu besuku. Badinga ubomi bajabuyindawo. Badinga power ayindawo. Thina sitsho umzimba wenkosi. Thina sisala igazi lenkosi. Masisala igazi lenkosi, satsho umzimba wenkosi siba nobomi obubula phakade. Uba umuntu engazange wayitsha inyama yami, umuntu engakhange walisela igazi lami, akanabo ubomi. Bakhona bakhongelelayo ezansi bawuzayifunda bathi singayitsha kanjani inyama yomuntu, singalisela kanjani igazi lomuntu singabantu. Ayenzeki le nto leyo, kodwa uYesu usisonka sobomi. He is the bread of life. He is the bread of life. Sisayena sikhumba thina. Sikunyawo ivaliwe thina siyangena siyakhophoza. Isatha lethu ivaliwe ufake imgoqo. Siyabonakala ngaphaya. Sikhwele imoto okuthiwa izaguquka nge-accident. Thina sithi igazi likaYesu, nothing will happen. Itsho nje ipontshe qha. Usatha lethu ukuba izavula ka-10 ka-15. Itsho nje ipontshe futhi ungabebaxesha ingaponti. Sithi labo esingena lapho kuthiwa singeni khona. Sithi labo phumuka bemphethe ngenxa yegazi likaYesu. Siwaphumuka bemphethe iminyaka neminyaka khona bethu bebhuqwa nguSathane. Kodwa thina safumana impela amandla eyophumela in the name of Jesus. Uthi mama hlabethisa kwenye indawo. Uthi khona le ndoda ehleli bedwa ngumfazi. Uthi every evening siqale umfazi indoda 1 2 3 indoda down. Uthi yenzeka opo lento. Uthi habi siyaxoxela umngani wayo, siyamxoxela ukuba hey umfazi uyangibetha abantu. Uthi umngani wathi hayi mama ngizabuya mina. Unginike imvubu, ngizabuya nemvubu but nxa senibethana phaya nxa subethwa kakhulu ucima ilight. Nxa ucima ilight ucima isibane mina ngizangena ngemvubu emnyameni. Umfazi wakho ndimtsho emnyameni. Hayi beyenzeka nyana. Yangena indoda. Babethana uyabeva manje babethana ngabo 8 o'clock. Babhizi babethana. Indoda yayibona ukuthi before iwe because umfazi wayebethi iwe every day. Before iwe yacima isibane. Nxa icima isibane wangena umeza. Ngemvubu wamthumama wekhaya yaphuma yo indoda. Mama wakhala hayi ndaqolisa soze ngiphinde ngiphethe futhi soze ngiphinde ngiphethe myeni wami. Hayi ndaqolisa myeni wami ndiyaqolisa. Uthe senjalo yabiphuma umeza wabe phuma ke. Yangena indoda yafaka isibane on. Yabapha imvubu. Umfazi wathi ufuna ukuphinda. Bethu ufuna ukuphinda. Phinda baby. Yathi hayi soze ukuphinda. Ungaphindi futhi. Nathi giant lahamba le mkamuthobi wahamba nje washiyeka indaba sezirayithi. Thina sasibethwa
sibethwa uSathane every day. Ah, Nkosi yami. Since sasibethwa every day, sa-engage le ndoda enguYesu. uSathane engaboni. Yangena ngendlela yommangaliso empilweni yethu. uSathane wazifumana secela amankolo kuthi. Kanti besibethe izolo. Unjalo umuntu amkela uYesu. Unjalo umuntu ohamba noThixo. Izinto abazikoyisa izolo namhlanje zinto encinane. Zinto endlala. You just go once. Zihamba zinguqhwi. Into abazingakwazi kwenzeka izolo into ezekwazi kwenzeka. Ngoba sikhamba ne-giant. Amen. Uyatshiya umzimba kaYesu. Uyatshiya umzimba kaYesu. Even uyohamba umbaptize. Wathi abantwini wathi bona nini udlu likaThixo. Lingqinelwe ngamangqina leli udlu. Elikhwale lingqinelwe. Bona nini udlu likaThixo elithatha izono zehlabathi lonke. Njengoba siza kutsha ke asithi nje but sitha njengabantu bakaNkulunkulu. Ungumzimba kaThixo. Now ngalamini kuthiwa kule ndawo kwela holo zange kwaqhelwa. uYesu wathatha isongo wathatha nedrink. Kwathiwa ngumzimba wami idrink yami le. Hayibo bayamangala ukuthi igusha zacho zasinda. Asisazoqhela futhi. Kanti late. Kwaqhelwa lo oshiyarisha idrink, oshiyarisha nesongo. Kanti nguye ke yena eloqhwana ebelingekho apha etafuleni. Now he had to take the bread and the drink to represent him. Because kwafuneka azenze ezi zinto selapha.